Hey, decisions que no cambian tu reputación, pero cambian tu destino. Nadie las aplaude, nadie las publica, nadie las comenta, en voz alta. Ocurren en silencio, en la coquina vesa, en el trabajo cuando nadie mira, en la noche cuando el cansancio pesa más que la fe. Son elecciones pequeñas, casi invisibles, pero cargadas de peso eterno. Hey, personas que llevan acos tomando decisiones correctas sin testigos. Siguen levantándose temprano, siguen cumpliendo su palabra, siguen orando aunque parezca inútil. El mundo pasa de largo, el mundo premia lo ruidoso, lo rápido, lo fácil. Why entonces nace una pregunta peligrosa, vale la pena seguir así. Cuidate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es para impresionar, sino para sostener. Tal vez nadie te ha dicho esto antes, pero Dios ve lo que otros ignoran. Él no se deja distraer por aplausos ni por cifras. Él observa lo que haces cuando podrás rendirte y no lo haces. Esta historia es para los que siguieron firmes cuando habría sido más cómodo soltar. Para los que eligieron bien, aun cuando nadie los estaba mirando. Aquí comienza un relato sencillo que puede devolver sentido, paciencia y esperanza al corazón cansado. El protagonista de esta historia podría ser cualquier persona común. Se levanta temprano, cumple con su trabajo, regresa a casa cansado, y aún así escucha, acompara, sostiene. No tiene una vida espectacular en hay grandes logros visibles. Tiene una vida ordenada, sencilla, construida con esfuerzo diario y silencios largos. Es lo correcto casi por costumbre. Paga lo que debe, liga cuando permite, guarda palabras que podrían herir. Es fiel en lo pequeño, aunque nadie lo premie por eso. Mientras tanto, ve como otros avanzan más rápido. Compañeros que mienten, que improvisan, que se aprovechan, parecen prósperos sin culpa, ni pausa, es contrast empieza a pesarlo. No con rabia, sino con cansancio. Se pregunta si su forma de vivir tiene sentido en un mundo que grita resultados inmediatos. A veces en la noche, el agotamiento le susurra que baja el ritmo, que afloje, que nadie notará la diferencia. No se siente superior en la víctima, solo humano. Siente el desgaste de remar contra la corriente sin reconocimiento. Ama a su familia, respeta su fe, pero comienza a dudar en silencio. No de Dios sino de sí mismo. Este hombre correcto no está al borde de una queda escandalosa. Está en un punto más peligroso, el de empezar a negociar pequeños principios. Y ahí sin ruido, sin drama, comienza el verdadero conflicto de esta historia. Un conflicto interno lento, cotidiano, casi invisible, que muchos oyentes reconocerán como propio al escuchar cada paso silencioso de esta parábola personal, profundo, actual, humano, real, persistent, hoy mismo. Cuando hacer lo correcto empieza a doler, el conflicto ya no es externo, es interno. Cada día el protagonista enfrenta decisiones pequeñas que parecen insignificantes para cualquiera más. Decide no mentir cuando una mentira sencilla podría ahorrar problemas. Decide no traicionar su palabra cuando nadie comprobaría el incumplimiento. Decide no abandonar aunque esté cansado y nadie lo espera al final del esfuerzo. No hay aplausos por estas elecciones. Al contrario, a veces parecen hostil oportunidades. Ve puertas cerrarse mientras otros entran corriendo por atallos. Observa como el hoy fácil permite alivio inmediato, mientras el camino recto exige paciencia y silencio. Y esa comparación empieza a desgastar por dentro. La mente hace preguntas incómodas. ¿Por qué esforzarse tanto si nadie lo valora? ¿Para qué sostener principios que solo traen demora? El cansancio no grata, susurra. Se instala como una neblina suave que nubla la convicción. No es rebeldía, es fatiga acumulada. Empieza a sentir que su vida avanza despacio.
como si estuviera caminando contra el viento. Cada paso correcto pesa más que el anterior. El alma se tensa entre dos voces. Una permite descanso inmediato, la otra pide fidelidad a largo plazo. Una dice mañana, la otra insiste ahora. Dicen que el atallo seduce porque parece inofensivo. Pero también dicen que lo fácil hoy suele cobrar factura mañana. El protagonista lo sabe, pero saber no siempre alivia. Aquí en este punto silencioso el dolor no viene del fracaso, sino del esfuerzo constante sin reconocimiento, don la fe empieza a mezclarse con frustración, y el corazón se pregunta cuánto tiempo más podrá sostenerse así. Es ahí don muchos descubren que la batalla real no está afuera, sino dentro, cuando nadie observa, cuando la disciplina cansa. Cuando la fe sin acción se debilita y el mañana quiere reemplazar a la hora feel silencioso persistent, el mundo alrededor del protagonista se mueve con otro ritmo. Ve personas que saben rápido usando trampas, pequeñas, mentiras bien dichas, promesas rotas sin remordimiento. No todos son malos, pero muchos han decidido dar otros valores que antes respetaban. Y al menos por ahora parecen estar bien. Mejor que el. Es contrast no genera odio, genera silencio. Un silencio pesado. Empieza a preguntar si su forma de vivir no será ingenua. Si tal vez fue demasiado estricto, demasiado correcto, demasiado fiel a cosas que nadie valora. La pregunta aparece sin permiso, vale la pena seguir así, no lo dice en voz alta. La guarda por dentro, como se guardan las dudas que avergüenzan. Porque no quiere convertirse en alguien duro y amargado. Solo está cansado de caminar solo en ciertas decisiones. Cansado de sentir que nadie entiende por qué sigue diciendo no cuando sería tan fácil decir sí. A soledad moral no grata, pero desgasta. Es la sensación de estar rodeado de gente y aún así sentir solo en lo importante, de cumplir principios sin testigos, de elegir bien sin compañía. A veces incluso se siente invisible, como si su esfuerzo no tuviera lugar en este mundo ruidoso. Sin darse cuenta, su corazón empieza a buscar respuestas. No grandes discursos, sino una palabra clara. Algo que lo confirme si su camino tiene sentido, o si está perdiendo el tiempo. En es cansancio silencioso, cuando la duda ya no acusa pero tampoco se ve, don la vida suele preparar un encuentro inesperado. Un encuentro sencillo, sin ruido, capaz de iluminar lo que el mundo no aplaude, pero que en sostiene el alma. Es momento previo, frágil y honesto. Es don muchos oyentes reconocerán su propia historia, y sentirán que alguien, por fin, comprende su cansancio interior sin juzgar en exigir, el encuentro no ocurre en un lugar especial. Es una tarde común cansada, cuando el protagonista se sienta unos minutos más de lo habitual. A su lado se acerca un hombre mayor, de voz tranquila y mirada firme. No trae respuestas rápidas en frases adornadas. Solo presencia. Hablan de cosas simples. Del trabajo, del cansancio, del tiempo que ya no rinde igual. El anciano escucha más de lo que habla. Cuando por fin abre la boca, no lo hace para corregir, sino para revelar. Dice una frase corta, casi incómoda. Dios no evalúa a lo que muestras, sino lo que sostienes cuando nadie mira. La frase despacio, pero pesa. El protagonista sonríe por cartilla, aunque por dentro algo se revolve. Nadie le había puesto palabras a lo que levaba ecos viviendo. El sabio no acusa, no pregunta details. Continúa hablando como quien riega una tierra seca. Le explica que el mundo aplaude lo visible porque no sabe ver más profundo. Que muchas vidas se derrumban en silencio porque se sostuvieron solo de lo que otros miraban. Que Dios, en cambio, observa lo que permanece cuando todo cala. El esfuerzo oculta la fidelidad diaria, la decisión repetida. El protagonista se siente incómodo, no porque esté siendo juzgado,
sino porque está siendo entendido. El anciano no permite recompensas rápidas, no habla de éxito inmediato, habla de raíces, de cimientos, de decisiones que parecen pequeñas, pero cargan dirección. Antes de irse el sabio agrega algo más, casi en susurro. La dice que seguir haciendo lo correcto cuando nadie aplaude también es una forma de oración. Luego se levanta y se va dando atrás un silencio distinto. No un silencio vacío, sino uno lleno de verdad, que empieza a confrontar sin error y a abrir una puerta interior que ya no podrá cerrar fácilmente. El anciano, al ver la inquietud en el rostro del protagonista, decide contra una historia sencilla. Habla de un taller viejo, lleno de polvo y herramientas gastadas, donde dos admiraban las máquinas, grandes que daban forma al metal. Nadie preguntaba por el juego reloj oculto en la pared trasera. Es reloj no era bonito en el nuevo, casi nadie lo veía. Sin embargo, marcaba el ritmo exacto del taller. Abría la jornada, cerraba el día, ordenaba los turnos, evitaba accidentes. Cuando el reloj funcionaba, todo funcionaba. Cuando se detenía, el caos aparecía sin aviso. El anciano explica que muchos visitantes elogiaban las piezas terminadas, pero ignoraban el mecanismo silencioso que sostenía cada logro. El reloj no recibía aplausos. Solo seguía marcando el tiempo con fidelidad, día tras día, sin descanso. Sin reconocimiento, un día alguien propuso quitarlo. Decían que ocupaba espacio y nadie lo necesitaba, lo retiraron sin cuidado. Al principio nada cambió. Pero poco a poco los errores aumentaron, los turnos se confundieron, la producción cayó. Entonces comprendieron que lo invisible era esencial. El anciano hizo una pausa larga. Deja que la imagen respire. Explica que muchos relojes se rompen no por fallas, sino por descuido. Nadie los cuida porque no brillan. Así ocurre con la disciplina, con la oración honesta, con la constancia diaria. Son actos escondidos que mantienen la vida en orden. Cuando se abandonan, todo parece igual al inicio, pero el desorden liga después, lento, implacable, silencioso. Por eso el sabio insiste en cuidar lo invisible antes de lamentar lo visible mañana, cuando ya nadie entiende que fue lo que se perdió en el camino diario personal. El sabio mira al protagonista y le dice que la vida funciona igual. Hay decisiones ocultas que ordenan todo lo demás. Nadie las celebra, pero sostienen familias, trabajos, corazones. Dios ve esos relojes escondidos. Ve cada tic silencioso. El taller volvió a funcionar cuando el reloj regresó a su lugar. No fue más hermoso, pero fue indispensable. El anciano cala. El protagonista entiende que su fidelidad diaria es el reloj. Lo que no se ve sostiene lo que todos admiran. Después de escuchar al anciano, el protagonista vuelve a casa con la mente inquieta. Esa noche imagina, por primera vez sin excusas, cómo sería su vida si decide abandonar lo correcto. No ve un desastre inmediato, no hay grados en la ruina repentina. Solo pequeños cambios casi imperceptibles. Se ve llegando un poco más tarde, justificándolo como cansancio. Se ve diciendo una mentira leve solo para evitar problemas. Se ve posponiendo lo importante para mañana, porque hoy pesa demasiado. Al principio siente alivio, el esfuerzo disminuye. La presión baja, nadie reclama. Pero con el tiempo algo se desgasta, la palabra pierde valor, la mirada se vuelve esquiva. La oración se vuelve corta, luego rara, luego ausente. No porque Dios se vea, sino porque el corazón aprende a calar lo que incomoda. No pierde todo de golpe, pierde claridad. Pierde dirección, empieza a vivir reaccionando, no eligiendo. Lo que antes sostenía su vida en orden ahora parece innecesario. Y cuando quiere volver atrás, descubre que el hábito de abandonar también se practica.
El temer no nace de un castigo, sino de una verdad sencilla, lo que se deja de cuidar, se debilita. El protagonista entiende que no decidir también es una decisión. Que cada vez que elige el camino fácil, algo firme se afloya por dentro. En ese momento comprende que el precio de abandonar no siempre se paga afuera, sino adentro. No con dolor inmediato, sino con una pérdida lenta de identidad. Y esa claridad dual, pero también ordena. Y mientras respira hondo, siente que esta historia ya no es solo suya. Es la de cualquiera que alguna vez pensó renderse en silencio, justo antes de entender que todavía está a tiempo. Es pensamiento final lo conecta con el oyente y prepara el corazón para una reflexión inevitable y necesaria, profunda hoy, tal vez mientras escuchas esto, no estás pensando en el protagonista, estás pensando en ti. En esas decisiones correctas que sostienes en silencio, sin aplausos, sin testigos, sin reconocimiento. Nadie las ve, pero te sabes cuánto cuestan. Que haces cuando nadie te ve? Que eliges cuando podrás mentir, rendirte, postergar, y no lo haces. Tal vez sigues trabajando con honestidad. Tal vez sigues cuidando a tu familia aún cansado. Tal vez sigues orando aunque no sientas nada. Eso también es fe, mira con honestidad tu vida, tu trabajo, tus hábitos, tu forma de usar el tiempo. Pregúntate si estás viviendo desde el ahora responsable o desde el mañana cómodo. Porque mañana siempre permite descanso, pero casi nunca cumple propósito. No se trata de perfección, se trata de dirección. Dios no busca exhibiciones, busca corazones disponibles. El ve la decisión que tomas cuando podrás elegir fácil y eliges bien. Y esa fidelidad silenciosa no se pierde, se acumula. Quizás leves eco siendo fuerte en lo invisible. Quizás nadie te lo dio antes, pero seguir haciendo lo correcto cuando nadie aplaude es una forma profunda de oración. El esfuerzo también habla con Dios. No apagues esa voz interior por cansancio. No negocies lo que te sostiene por alivio momentáneo. De tan un segundo y reconoce dand estás sucediendo, y dand sigues firmes. Esta historia te alcanza porque no es teoría, es vida diaria. Y hoy ahora mientras escuchas, todavía puedes decidir. No mañana, hoy, decide cuidar lo invisible, porque ahí se define todo lo que realmente importa. Respira, recuerda por qué empezaste, y confía. Aunque el mundo no mira, Dios sí mira. El courage con amor y fortaleza en secreto. Permanes fiel hoy en lo pequeño porque lo que se cuida ahora sostiene el mañana que esperas con paciencia, disciplina diaria, silencio, gratitud, constancia, esperanza, humildad, el protagonista, no despierta a una vida de verdad. No hay aplausos, no hay milagros visibles, no hay cambios espectaculares. Lo que hay es una decisión sencilla tomada cada mañana, permanecer. Decide volver a ordenar lo pequeño, liga a tiempo. Cumple lo prometido, apaga el ruido innecesario. Recupera hábitos que había descuidado. Empieza ahora sin discursos largos. Oraciones honestas, breves, relés. No para pedir atallos, sino para pedir fuerzas. Descubre que el esfuerzo constante es una forma de fe viva, que la disciplina no es castigo, es cuidado, que ordenar la vida es una manera silenciosa de confiar en Dios. Al principio nada parece distinto. El mundo sigue igual. Otros siguen avanzando más rápido, pero dentro ocurre algo nuevo. El corazón se aquieta, la mente se aclara, la ansiedad pierde fuerza. No porque los problemas desaparezcan, sino porque la dirección se afirma. Cada pequeño acto se convierte en un ancla. No mentir hoy. No renders hoy, no postergar hoy. El ahora reemplaza al mañana eterno. YNESA fidelidad diaria empieza a brotar una paz sobria, sin euforia, pero firme.
El protagonista comprende que la transformación real no siempre se nota desde afuera. Se siente por dentro, se reconoce en la coherencia, se fortalece en silencio. No es una vida perfecta, pero es una vida alenida. Sigue caminando sin ganancias visibles, pero con convicción renovada. Ha entendido que Dios no siempre cambia las circunstancias, primero. A veces cambia el corazón que decide mantenerse fiel. La decisión que Dios ve es la que escribe tu historia aunque el mundo no la lee, no lo olvides cuando el cansancio vuelva. No lo olvides cuando nadie reconozca tu esfuerzo. Hey, caminos que parecen lentos, pero conducen a lugares firmes. Hoy no te invito a hacer más ruido. Te invito a permanecer fiel, a cuidar lo poco. A elegir bien incluso cuando nadie está mirando. Dios no se impresiona con apariencias. Él se acerca al corazón que persevera. Si quieres, haz una oración sencilla conmigo, no perfecta, solo honesta. Dios, aquí estoy. Cansado, pero dispuesto, no quiero vivir de detalles. Dame fuerza para sostener lo correcto hoy, ordena mi interior. Once que me confío sin aplausos, amén. Si esta historia habló a tu vida, deja una señal sencilla, escribe en los comentarios. Dios ve mi decisión. No para mostrar, sino para afirmar. Cuéntanos también desde qué país estás escuchando. Somos muchos en lugares distintos, caminando batallas parecidas en silencio. Y si conoces a alguien que está cansado de hacer lo correcto, comparte este mensaje. Tal vez no necesita una solución rápida, sino una palabra que le recuerde que su fidelidad no es invisible. Gracias por caminar este momento. Si estas historias te acompañan, cuídate cerca. Aquí seguimos aprendiendo a vivir con fe práctica, paciencia diaria y esperanza sobria. Recuerda esto al cerrar este video y volver a tu rutina, lo que Dios ve hoy sostiene el mañana que en no ves.